Pendant ces 2 semaines, il s'est infiltré dans chaque chanson écoute, chaque livre lu. Son odeur s'est mélangée avec le savon avec lequel je me suis lavé, le parfum avec lequel je me suis on. Ces amalgames m'ont laissé avec le mariage inséparable entre la vie quotidienne et de ma mémoire de lui. Je l'ai rencontré dans une ferme du nord de la France. Elle était située tellement dans le nord qu'elle était pratiquement en Belgique. La ville la plus proche était à 2 heures de route. L'air était humide et le ciel était perpétuellement gris. Il faisait beaucoup plus froid que je ne l'avais prévu et il pleuvait souvent. Je suis venue pratiquer mon français. Il est venu parce qu'il était perdu dans la vie. Les fermiers ne parlent pas anglais. Leur français était différent de celui auquel j'étais habituée. Ils avaient un argot différent et murmuraient rapidement. Je ne pouvais pas les comprendre et vice-versa. Les fermiers m'ont taquiné parce que je parlais seulement à lui. Ils ont dit « Il est le seul qu'elle aime ici. C'est parce qu'il parle si doucement. » Nous avons ri, mais c'était vrai. Je le regardais comme un enfant perdu avant de répondre aux agriculteurs. Je voulais de l'encouragement. Il s'était assuré avec chaque dialogue que j'avais compris et que j'avais été compris. Je me suis rapidement habituée à la routine. Réveillez-vous, buvez du café, mangez du pain et de la confiture et préparez-vous à une longue journée laborieuse. On travaillait dans des grands champs verts qui cultivaient le chou, les laitues, les pommes de terre et d'autres types de légumes. Nous les avions cueillis et nous les avions mis dans des seaux. Ensuite, nous avons désherbé le seau. Mes genoux sont devenus rouges à force de les presser dans le sol humide. Mes ongles étaient douloureux à cause du seau qu'ils contenaient. Pour se distraire des tâches banales et de l'inconfort physique, nous avons passé le temps à échanger des détails de nos vies. Après le déjeuner, nous étions libres d'explorer la ferme. Nous avons fait de longues balades à vélo qui ont duré pendant des heures de long de la campagne française. Nous nous sommes arrêtés pour des bières dans les petites pubs, où il m'a appris à jouer de la guitare et je lui ai pris des jours en anglais. Les jours se sont déroulés de cette façon, lentement et de façon paresseuse. Sans internet ni technologie, il n'y avait pas de distraction. J'ai aimé ce mode de vie. C'était une routine simple. Nous travaillons et nous nourrissons, vivons une vie pleine de sens. Je ne savais rien de lui. Je ne savais rien de la vie qu'il vivait à l'extérieur de la ferme. Cela n'avait pas d'importance. J'ai aimé la façon dont il me parlait doucement et la façon dont il est resté patient quand j'ai parlé en français cassé. J'ai aimé échanger nos cultures, notre langue, nos idées et nos secrets. À la fin de nos 2 semaines ensemble, il m'a déposé à la gare. Il m'a embrassé pour la première et dernière fois. Il m'a dit que nous étions une jolie histoire. Ouais, une jolie histoire. I returned to New York content with the finality, content with the story that started and ended in that beautiful place. He belonged there, in those 2 weeks forever. But I received a friend request from him on Facebook. To see him exist online, or in any other context, felt almost like a betrayal to the place. The green dot next to his name an infuriating reminder of his tangibility. The words we exchanged online felt empty. They were clean and grammatically perfect, nothing like the French I had spoken at the farm. I was communicating in a language and a voice that did not belong to me. With each conversation, it became apparent how little I actually knew him. Yifu Tuan frequently writes about people and their relationship to space and place, and how place can foster unique, intimate experiences that could not exist elsewhere. He says, "Intimacy between persons does not require knowing the details of each other's life.
It glows in moments of true awareness and exchange. There are as many intimate places as there are occasions when human beings truly connect. What are such places like? They are elusive and personal. They may be etched into the deep recess of memory and yield intense satisfaction with each recall, but they are not recorded like snapshots in the family album. I looked over my own snapshots I had rushed to take in my final moments at the farm. I didn't want to forget a single thing. But the images and conversations that seeped into the narrative of my then current present began to dilute the experiences I desperately wanted to remember. They were meant to remain there. I wonder if there's a pressure to hyper-preserve people and the places in which we meet them. Social media allows us to stay in contact with the people we meet, allowing connections and friendships to linger indefinitely. But I wonder if this indefinite accessibility dilutes the experience of human interaction. There is a comfort in knowing that a person exists in other contexts, as well as having the possibility to connect with that person in the future. Maybe it makes goodbyes easier or validates existence. I wonder if it's better to leave certain people where we met them, so as to perpetuate our fantasy or the way in which we want to remember them. Maybe preserving and sharing, no matter how futile it may be, is our way of coping with the isolation an intimate experience brings. Yi Futan states, "Here is a seeming paradox. Thought creates distance and destroys the immediacy of direct experience, yet it is by thoughtful reflection that the elusive memories of the past draw near to us in present reality and gain a measure of permanence." As time moved on, so did I. The messages stopped, I stopped looking at the photos, and I stopped thinking. My experience turned into a dreamlike blur with fogged-over details. I no longer fear forgetting. There is a certain liberation in letting a memory fade, to be free of the details and the anxiety of documentation. With the absence of proof, we can allow memories to pass through their natural cycle in which they demand to be remembered and eventually become quiet. With photos and apps that can instantly take us back to a place in time, it is difficult for memories to soften and remain in the place in which they were formed. Perhaps the prettiest stories are the ones that are impossible to share, that rely solely on recall and reflection rather than photographic evidence. In those 2 weeks, he became part of every song I listened to, each book I read. His scent mingled with the soap I used and with the perfume I wore, leaving me with an inseparable marriage between my daily life and the memory of him.